and just levitate. Hello guys, so welcome ulit dito sa ating YouTube channel. Ito na yung ating lesson 6 sa Trigonometry. This is all about solving right triangles. Okay, so before tayo mag-solve ng triangle, or before natin hanapin lahat ng parts ng triangle, so meaning sa triangle may tatlong side, may tatlong angle, so at the same time right triangle siya, so fix sa mindset natin na meron na dong 90 degree, so meaning usual na hanapin natin is 5 na lang. So dahil may iba pang given, probably it's either 4 or 3 na lang minsan yung hahanapin natin. Okay, so solving any any angle in trigonometric function. So ito yung una natin dapat malaman. So paano nga ba natin nahanapin yung angle na yan? So I think familiar yung iba parang kunin to, pero syempre dahil kailangan natin din makita or mapakita kung paano gagamitin itong mga to, or paano hanapin yung angle theta, si angle sigma, then si angle rho. Okay, so yun yung mga Greek letters. So ulit si theta, si sigma, then si rho. So yan yung mga hahanapin natin na angle. So ngayon kung mapapansin nyo, ito yung sa calcu. So sa calcu napansin mo may sine, cosine, and tangent lang. Okay, so pag in-input mo si sine tapos naglagay ka ng specific something, may lalabas na value. Okay, ngayon paano naman natin kukunin yung angle mismo? So dito sa part na to, ang i-input mo is shift sine. Okay, make sure na lalabas yung sine inverse. Ganun yung mangyari. So another thing, shift cosine. So arc cosine yan, or cosine inverse. Next is arc tan or shift tan, that is arc tangent. Okay, so yan yung way para mahanap. So kung napansin mo, sir, wala pong arc cosecant, arc cotangent, arc secant dun sa calculator. Yes, wala dito. So may gagawin tayong konting technique or konting manipulation para ma-reduce or ma-deduce yung bagay na yun. Okay, so for the meantime, solve natin si number 1. So for number 1, we have sine theta is equal to 1/2. So note, para matanggal yung sine theta dito, ito ay magiging ganito lang. So this is theta, okay, which is equal sa sine, arc sine, okay, that is arc sine of 1/2. So ganyan gagawin. Then saka mo input sa calcu. Okay, so arc sine, lagay ko yung 1/2. So that is 1/2. Okay, and that is 30. Okay, so that is 30 degrees. So therefore the value of angle or value of theta, therefore the value of theta is equal to 30 degrees. Then box your answer. Okay, next is, hindi ko muna unahin si 2, unahin ko muna si 3. So hanapin naman natin si rho. So how to find rho? This is rho. Rho is equal to arc tangent of negative 1. Okay, so let us check kung may value by arc tangent na yan. Arc tangent negative 1. So check sa calcu, the value is negative 45 degrees. So tandaan, kung ano lumabas sa value ay sasagot natin. So the value of rho, is negative 45 degrees. Okay, so ngayon ito yung problema. Wala kasing cosecant inverse dito sa calculator. So ayun yung medyo magiging tricky sa atin sa part natin. So remember na yung cosecant natin is equivalent sa 1/sin. Okay, so ang gagawin nyo, kunin mo muna yung identity nito na yung cosecant sigma is equivalent sa 1/sin sigma. Okay, ulit ko ha. Yung cosecant, that is equivalent sa 1/sin sigma. Okay, which is equal sa square root of 3. Okay, then konting manipulation. So cross multiply natin. So ano ibig sabihin? Ito punta doon, ito punta dyan. So magiging, this is 1/square root of 3 is equal to sin sigma. Okay, next, para makuha siyempre si sigma, so ito na siya. This is arc sine or sine inverse ng 1/square root of 3. Okay, this is sigma. So what is the value of sigma? So check natin, that is arc sine ng 1/square
square root of 3. Okay, so that is 35.2644. So that's 35. So lagi tayo for decimal para mas ano tayo. So sigma is equal to 35.2644 degrees. Okay, so therefore ito yung kanyang value ng angle. Okay, anong angle sigma. So tandaan niya na. So yan yung way para makuha natin yung angle using yung trigonometric yung ating sine function. Ay yung mga trigonometric function. So ngayon, ito yung magiging problema. Sir, wala po kaming calcu nung katulad sa'yo. So ito, alam ko merong mga app sa Android or sa Apple Store na kung saan meron ka dong scientific calculator. So make sure na pag naghanap ka ng scientific calculator, so download ka na lang ng ganon. So for the dahil naman online, so pwede mong gamitin sa cellphone. Mag-download ka ng scientific calculator. At the same time, maghahanap din ako ng link na kung saan pwede nyo i-download na calculator which is trusted. Okay? So at least kahit pa paano magkaroon tayo ng parehas na input ng mga ganitong calculator. Okay? So for the meantime kasi hindi ko naman kayo masasabihin kung anong calcu meron ka. Okay, so wala ako ng two-liner na calcu, hindi ko rin talaga madidiscuss sa inyo ano yung paano natin gagawin or ano yung discard natin doon. So, isa sa highly recommended ko muna is mag-download kayo ng calcu na kung saan or scientific calculator sa app nyo. Dagdag kayo sa phone nyo, konti lang na may space mo kuha nun. Tapos, syempre, at least may kita nyo to. Okay, so at least, for future reference, kunyari, nagkaroon ka na mas magandang calcu, at least alam mo nang gamitin, hindi mo na kailangan kalikutin pa or what. Okay, so proceed tayo sa ating topic. So, again, tinuro ko to or diniscuss ko yan just to ensure you na matutunan nyo paano kumuha ng angle. Kasi marunong ka na kumuha ng side ng right triangle eh. So side ng right triangle, anong gagamitin mo? Pythagorean theorem. Okay, so ngayon, dahil kaya mo nang kunin yung angle, kaya ko nang kunin yung side ng yung sides ng ating right triangle, therefore kaya ko nang kunin yung mga parts ng triangle natin. Okay, so for example, so sabi nga, one of the main application of trigonometry is solving triangles. Okay, so again, triangle siya. So to solve a triangle, we need to find the measure of all the angles inside of the triangle. Yun lang simple. So since ito ang kagandahan, ang pinag-uusapan natin for the meantime is all about right triangle. So hindi pa tayo nag-uusap about obtuse or oblique triangle. Hindi pa tayo nag-discuss about ibang klaseng triangle, yung mga equal side or something. So dito, special case is right triangle siya. So sure ako, may 90 degree. So bawas na talaga yun. At the same time, Pythagorean theorem applicable. Okay, so ano ba yung technique or yung tip na pwede kong sabihin para masolve mo siya? Pinaka best technique is I think i-drawing mo. So draw a diagram or drawing mo siya, sketch mo siya. Then after mo siya ma-sketch, lagay mo yung parts. Tapos wala namang eksaktong drawing. So lalo pag walang may sinabi. Kunyari sinabi ko ganito. So kunyari ang drawing mo is ganyan, hindi masyadong accurate sa dapat. So ang gusto ko lang magkaroon na ng right angle doon, magkaroon ng labeling. So dapat ma-label mo rin ng maayos para at least aware ka kung nasan yung side A, nasan yung angle A. Okay? So another thing, tandaan mo rin. So pag drawing ng triangle, sa vertex ng triangle, andun yung angle. Okay? Kunyari that is angle A. Opposite nun dapat siya si side A. Ganun nakasimple. Okay, so siyempre sa drawing matututo nyo dito ko na di-discuss para at least matutunan nyo rin. Okay, so let's have number 1. Solve right triangle ABC if A is 29 cm, C is 53 cm, and measure of angle C is 90 degrees. So obviously ang ating 90 degrees is nasa angle C. So pag dinrawing, so drawing ko lang siya. I think green mas better. So ako kasi pag nag-drawing ganito lang lagi. Okay, so sinusure ko na meron ako perpendicular line. Okay, then pag na-drawing ko yan, syempre assuming lalagay ko dito yung angle. Okay, so assuming ito yung angle A, ito yung angle B, ito yung angle C. Since siya yung 90 degrees, kaya sabi measure of angle C is 90 degrees. Ngayon, sabi ko nga kung ito yung angle A, ang opposite niya is si side A. So meaning ito yung side A, lagay ko lang. So ano si A? A is 29 cm. Okay, next is si angle C, si side C, sorry. Si side C is 53, opposite siya ng angle C.
So that is side C is equal to 53 cm. So that is 53 cm, sorry. Okay. So ngayon, decision mo na kung saan ka magsasolve. Okay, so kunyari, gusto mong hanapin yung angle A or gusto mong hanapin yung angle B, bahala ka. So, ang suggestion ko lang, since right triangle naman, pili ka na lang ng isa dyan, between dun sa dalawa. Sure ako may isang 90 degree dyan, diba? So ngayon, for example, pinili ko to. Ngayon, isa pinili naman to. So ngayon, ito yung gagawin ko. Una, dalawang solution muna yung gagawin ko. So, tignan natin kung almost the same, kasi nga, medyo may decimal to. So, hindi ko masasabing eksakto yung sagot na parehas. Pero, ang gagawin ko unang way ko, ang gagawin ko, pipiliin ko si side A, si angle A, I mean. Okay? Pangalawa, pipiliin ko si angle B sa pangalawang solution. So, check natin kung parehas ng lalabas na sagot. Okay, so by the way, ito yung per solution natin. Lagay ko dito, this is per solution. So, para makita mo na, okay, possible naman pala na parehas lalabas sa sagot. Okay, so ito yung technique. So, for example, pinili ko per angle A. So, ang pili ko muna si angle A. Okay, so ngayon, paano ko mahanap yung value ng angle A? Given yung information na yan. So, kulang. Ang mangyari po, that is sine opposite, no? Sine A is opposite over hypotenuse. So, that is sine A. So, that is sine A is equal to opposite, which is 29 over 53. Okay, next is arc sine A. So that is A is equal sa arc sine or sine inverse of 29 over 53. Okay, next is the input na natin sa calculator. So this is shift sine, tama, ng 29 over 53. Okay, huwag natin kalimutan yung ating close parenthesis. And that is 33.17 degrees or 33.31. 33.1731 degrees. So that is angle A. So it's either 4 or 2 decimal places. Okay lang naman sa akin. That is 33.17 degrees. Okay, so ito yung unang sagot. Okay, ngayon, ito pa ang napansin nyo. So, in any triangle, the interior angle or the sum of the interior angle is always 180 degrees. Aware tayo doon. So, ngayon, para mahanap natin yung angle B, paano natin nahanapin yung angle B? Instead na isolve mo siya ng cosine adjacent over hypotenuse, wag na ganun. Ang gawin mo na lang, i-add ko yung dalawang angle. So, parang gagawin ko 180 minus yung sum nung dalawa. So, para mahanap ko si angle B o yung measure ng angle B natin, that is simply equal sa 180 degrees minus si angle C plus angle A na nahanap natin. Okay, so kunyari, angle B hinanap mo, ganun din yung gagawin ko. Okay, so that is angle B is equal to 180 degrees minus 90 degrees plus 33.17 degrees. Okay, so check natin yan. That is 180 minus 90 minus 33.17. Okay, so that is 56.83 degrees. So that is angle B. So therefore, measure of angle B is 56.83 degrees. Okay. Next is, ang problema natin syempre is si measure ni side B. Okay. So, wala tayong measure ng side B. Paano ba natin nahanapin yung measure ng side B na yan? So, dalawa yung possible. It's either mag-Pythagorean theorem ka or, it's either gumamit ka rin ng trigonometric identities mula dun sa sine. So, una, gagawin ko siguro Pythagorean theorem para makita nyo. So, by means of Pythagorean theorem, hahanapin ko yung value ng B. So, i-green ko na lang. So, by Pythagorean theorem, that is B squared is equal to C squared minus A squared. Tama? So, that is B squared, or that is B is equal to square root
ng C is 53 square minus 29 square. Okay, so check natin yan. That is square root ng 53 squared minus 29 squared. Okay, so check natin. That is 4 squared ng 123 or simply 44.36. Okay, so that is B. So B is equal to 44.36. At what kalimutan yung unit kasi in centimeter tayo. Okay, so ito yung isang unang solusyon. Pangalawang solution, what if hindi tayo gumamit ng Pythagorean theorem? So, ang gusto ko lang, para ma-relate ko siya o makuha ko siya, kunyari, gusto mo, pwede kang kumuha ng cosine A. So, cosine A is equal to B over hypotenuse. Okay, pwede yun. So, kasi adjacent over hypotenuse. Or pwedeng tangent A is opposite over adjacent. Pwede rin yun. Okay, so kuha ka rin ba yung cosine, kunyari cosecant, secant A is C, secant A is C over B. Sir, bakit mo kunin secant A? May value naman na kasi ako ng A, kaya pwede yun. So, for the meantime, ang gagawin ko siguro tangent. Okay, so gawin ko tangent, that is opposite over adjacent. Okay, so that is tangent, what is A? So, tangent 33.17 degrees is equal to opposite, which is 29 over B. Okay, then konting manipulation lang. This is simply B is equal to 29 over tangent 33.17 degrees. Okay, so let us check sa calculator. So that is 29 over, so wala kang isi-shift tangent yan, that is tangent automatic, tangent 0.17 degrees. Okay, so that is 29 over tangent 17. That is 44.36 din, or 37. So, almost the same. Okay, medyo magkalayo lang konti, pero this is just almost the same value kasi 44.37 cm pag ni-round up eh. Pero almost the same sila. Tama. So, discard mo yan kung ano yung pipiliin mo. So, ito yung sagot o yung measure ng B. Okay, so yan yung first solution. So, anong ginawa ko? Pinili ko si angle A, nag-start ako sa kanya, then the rest, na-compute ko na. So, for the next solution, so what if ang pinili nyo si angle B? So, kumbaga, iba yung pinili mo. Kung pinili mo si angle B, tapos, hahanapin mo yung angle A, hanapin mo yung side B. Okay, so for example, pinili ko si angle B. So, for second solution, so sorry hahabaan ko konti dito. Para at least magkaroon ka ng maraming option. Baka sabihin mo, ang hirap na ito. Maraming option dito. Marami kang possible way para mag-solve. Okay, so for angle B, so assuming, gawin ko siyang angle B. So, ano bang pwede? Possible. So, sir, pwede po yung cosine B is equal to adjacent over hypotenuse. Kasi siya sa angle B, ang adjacent niya ito. Ang opposite niya ito. Tandaan na, pag si angle A, ang opposite niya ito, ang adjacent niya ito. Sa angle B, ang opposite niya ito adjacent niya. Ayun din yung isa sa dapat makita nyo or ma-appreciate nyo. Okay, so in this case, ibang kulay gagamitin ko. So cosine, gagamitin ko si cosine. So that is cosine B. So assuming hindi natin alam value, cosine B is equal to 29 over 53. Okay, next is the value B or angle B is equal to arc cosine. Okay, that is arc cosine ng 29 over 53. Okay, so let us calculate that. That is arc cosine ng 29 over 53. Okay, so that is equal sa 56.82 or 86. 8826, no? So pag ni-round up, that is 56.83. So almost the same. Tama. So B is equal to 56.83 degrees. Okay? Next, syempre hahanapin natin yung angle A. So paano natin hahanapin yung angle A? So, syempre, gaya na sabi ko kanina, yung measure ng angle A is yung 180 minus yung sum ng dalawa. So, ito, plus 90 degrees. So, measure of angle A, so dito ko nalagay, measure of angle A is equal to 180 degrees minus yung measure ng angle C plus measure ng angle B. Okay, this is equal sa
180 degrees minus 90 degrees plus 56.83. This is 56.83 degrees. So obviously, pag sinolve yan, that is simply equal sa measure ng angle A is 33.17 degrees. So without using calculator kasi almost the same eh. Okay, then lastly, ano lang hinahanap? Syempre si B na lang. Okay, so it's either mag Pythagorean theorem ka or gumamit ka na lang ng pwedeng magamit dyan. So for the meantime, kunyari ako gagamit na lang ako ng I think sin B is equal to opposite over hypotenuse. So yun na lang gagamitin ko. So that is sin B. What is sin B? That is sin 56.83 degrees is equal to B over 53 cm. Okay, then cross multiply. So that is 53. Note, pag number i-multiply mo sa trigonometric function, iuna mo, ilagay mo sa unahan ng trigonometric function. So that is 53 sin, so that is 53 sin 56.83 degrees, which is equal sa B. Okay, so i-calculate natin yan. That is 53 sin 56.83 degrees. Okay, so sa calculator, ganyan ko na siya input. Okay, so that is 44.36. Okay, so therefore the value of B is 44.36 cm. So kung napansin mo, in any case or any cases na pinili ko anong angle, basta alam mo yung opposite saka adjacent side, so makukuha mo yung same result. Okay, so maaaring may konting difference sa decimal, pero at least yung konting difference na yun, hindi na ganun kalaki yung margin of error ng mali natin. Okay, pero kung nakita mo, sinolve mo, nari ginawa ng classmate mo ganito, so ginawa mo mas malaki, so it's either depende na yan sa tiwala mo eh, or diba, depende na yan sa inyong dalawa. So paano depende? So kunyari, kung gaano ka katiwala sa sagot mo, kunyari gaano ka sure sa sagot mo, maaaring tama ka. Hindi kasi kayo pwede magtalo na, hindi kayo pwede mag-claim na parehas kayong tama, pero parehas kayo magkaiba ng sagot. Malabo yun. Okay? So, make sure na clear tayo dyan. Okay, so let's have number 2 example. Solve the right triangle. So, in this case, medyo bibilisan ko na siya. Hindi na ako pipili ng dalawa. So, right away, solve na tayo ng ganyan. So, solve the right triangle DEF if E is 19 feet, E is 40 degrees, and F is the right angle. Okay, so, napansin mo, kulang masyado ng given. Dalawa yung angle, isa yung side. Okay, so pag dinrawing, syempre, ano magiging itsura na sa drawing. So ako kasi mag-drawing ng triangle, lagi ganyan, right triangle. So kumbaga lagi nakaabang dito. So this is equal sa okay, so pag dinrawing, that is E. Okay, so syempre ito yung right angle natin. Tapos syempre dahil 40 degrees, kung usapan naman ng laki ng 40 degrees, pwede dito si 40 degrees. Okay, so ito ay 40 degrees. Okay, so rate ko lang yung mga side. So that is DEF, no? So since that is DEF, so I think this is ito. So ito ay DEF, so ito yung D, E, F. Base sa drawing. Okay, next is yung measure ng E, opposite nito. So E is 19 feet. E is 19 feet. And the rest is yan lang. Wala nang iba. Okay, so ngayon hanapin natin yung measure ni side D. Hanapin natin yung measure nito, tapos si side F. Tapos syempre yung angle D. Okay, so napansin mo dalawa ng angle na given. So napakadali nang hanapin ni angle D. So unahin mo na yun. So measure of angle D. So measure of angle D is equal to 180 degrees minus yung angle F plus angle E. Okay, and that is equal sa 180 degrees minus angle F is 90 degrees plus 40
degrees. So pag kinalculate, that is 50 degrees. So the measure of angle D is simply 50 degrees. So ito pa ha, whether merong angle na sign or wala, okay lang naman. Basta as long as capital letter yung gamit. Okay, kasi ako lang kasi ginagamit yung angle na yan kasi para ma-denote na angle B. Kasi ganito ako sanay. So hindi ko na pwede sabihin B is equal to ganito. Okay, so since angle yung pinag-measure dito naman, since alam ko na angle naman si A, alam ko kung gano'n, kaya nilalagyan ko rin ng degrees. Okay, so baka sabihin, ano pinagkaiba nito? Ano pinagkaiba ng walang angle sa meron? Wala naman. So sa akin lang ginagawa ko dito, nilalagyan ko ng angle B para masabi natin na siya ay okay, in angle to. So ito kasi automatic alam natin in angle eh. Yun lang naman yung aking concern doon. Baka kasi matanong mo lang. Okay, next is siyempre hanapin natin si measure ng angle F saka D. So, sir, possible po bang Pythagorean theorem? No. Ito yung sure ko. Hindi ka pwede basta-basta mag-Pythagorean theorem dyan. So, ang pwede lang dyan, i-relate mo yung angle E, o i-relate mo yung D, na kung saan makahanap mo yung D, kung saan magagamit mo yung isang angle, tapos yung isang side. So, make sure dapat magamit mo yung 19. Okay? So, hindi ka pwedeng kumuha ng cosine 40 D over F. Hindi pwede. Okay, kasi isa lang yung value, hindi mo mahanap yung value yung dalawa. So what if ang gamitin mo tangent ng 40 opposite over adjacent, mahanap ko si D. Pangalawa, sine ng opposite over hypotenuse. Okay, yun yung mga possible para mahanap. So per una, gawin ko, this is tangent 40 degrees is equal to 19 over D, that is opposite over adjacent. Okay, so manipulate lang konti, that is D is equal to 19 over tangent 40 degrees. Okay, then calculate, that is 19 over tangent 40 degrees. Okay, so pinapakita ko na para makita nyo rin, that is 22.64 degrees. Not degrees, sorry. That is D is equal to 22.64 feet. Okay, then box na sir yan. Okay, next is hanapin naman natin si F. Paano natin ma-relate ulit yun? So since meron naman akong D, pwede ka ng ganun, no? Pwede ng sine over D, sine is equal to D over F. Pwede na yun. Cosine, sorry. Cosine 40 adjacent over hypotenuse. Pwede na kasi may value na ako ng D. Or para mas exacto, dito ko na lang muna. Gamitin mo na to. Gamitin mo na yung kung ano yung given. Mas sure ako dun. So that is sine 40 over is equal to opposite over hypotenuse. So ang gagawin ko, yung pinaka-safe, that is sine 40 degrees is equal to opposite, which is 19 over hypotenuse. Okay, so konti manipulation, that is F is equal to 19 over sine 40 degrees. So kung napansin mo, iba yan na, that is 19 over sine 40 degrees. Okay, so check. That is 29.56. So that is 29.56. So that is F is equal to 29.56 feet. Okay, so ngayon tanong, nahanap ko na ba yung mga value na pinapahanap? Yes, nahanap ko na yung angle D, nahanap ko na yung side F saka side D. Okay, so therefore nasolve na natin yung ating right triangle. Okay, so hoping na may natutunan ka about dyan, kasi syempre at this technique nakita ka na okay, ito yung mga possible technique na pwede kong gawin. So kanya-kanya kayong diskarte kung saan ka mas komportable. Ako kasi bilang estudyante dati, mas komportable ako sa side na madali ko makita, tulad na ito, opposite adjacent ay opposite tapos hypotenuse, ganun lang. Hindi ako yung tipong paglalaro-laroan ko pa siya, yung tulad na itong ginawa sa atin sa taas, kung ano-ano pang ginawa ko para lang masolve siya. Pero diskarte mo rin yan. So let's have another example. Okay guys, so ito yung number 3. So solve the right triangle. So given na yung drawing. So minsan ganyan yung tanong dito. Given na yung drawing, isa-solve mo na lang yung parts. So mas madali siya pag ganitong side o pag ganitong way. Kasi hindi mo na kailangan pang i-drawing pa. Okay, so kung napansin mo, yung angle iba pa, siya ay naka DMS. So naka degree, minute, and seconds. Siya actually hanggang minute lang. So ito yung medyo hindi naman mahirap actually, kasi pwede mo naman talaga siyang i-solve literal.
Okay? So, ito na yung technique para usually yung iba parang pag nalilito ka sa calcu. Okay, so una, syempre alam ko given to. So, pwede ko na hanapin yung angle B. So, using yung dalawang measure na yan. So, that is angle B. So, the measure of angle B is equal to 180 degrees minus measure ng angle C plus measure ng angle A. So, that is equal sa 180 degrees minus that is 90 degrees plus 36 degrees 20 minutes. Okay, so sa calcu ito mangyari dyan, that is 180 degrees minus 90 degrees, kaya na Bert 90 degrees plus 36 degrees, sorry about dun, then 20 minutes. So lagyan mo ulit to, click mo lang yan. Yan. So kahit naka-degree na okay lang yan, click mo lang ulit to. Yan o, yung parang degree, minute, minutes. Okay? So, ibig sabihin ng pangalawang degree, naka-minute na yan. Okay? Then, close parenthesis. Equal, that is 53, then 40 minutes. Okay? So, that is angle B. That is angle B is equal to 53 degrees, 40 minutes. Okay? So, ito yung measure ng angle B. Okay? Next is, syempre, hanapin natin yung value ng angle side A or saka side B. So kung napansin mo, pwede akong mag cosine A, cosine ng angle na to over B. Cosine na itong angle na to is equal to B over hypotenuse. So pwede ko solve yun, no? So that is cosine ng 36 degree 20 minutes, which is equal sa B over 964. Okay, the next is, this is 964, so this is 964 cosine ng 36 degree 20 minutes is equal to B. So check natin sa calc yan, that is 964 cosine ng 36 degree 20 minutes. Close. Okay, so ayan yung siya. So that is simply 776.58. So letter is B. So B is equal to 776.58 meters. Kasi naka-M tayo. Okay, next is siyempre hanapin natin yung value ng angle A. So pwede kong gamitin yung, di ba, may nakuha ko measure ng angle B. Okay, ito para makita mo rin. So, kunyari, dahil nakuha ko naman to, pwede kong gumamit ulit ng cosine. So, cosine ng adjacent, which is A, is equal to C. So, meron naman akong measure ng angle B. So, lagay ko na lang. So, that is cosine ng 53 degrees 40 minutes, sorry. Okay, that's 40 minutes. Okay, which is equal sa A over 964. So, kung napansin mo, gamit ako ng sign, pero magkaiba yung angle na ginamit ko. So, that is simply 964 cosine ng 53 degrees 40 minutes, which is equal sa A. Then, input na lang sa calcu. That is 964 cosine 53 degrees 40 minutes. Okay, so check natin. That is 571.15. So that is A is equal to 571.15 meters. Okay, then i-box natin siya. Okay, so next is we have a blank triangle. Maghahanap pa ako ng given kung ano yung lalagay natin dyan para masolve natin siya. Okay, check lang. Hanap lang akong given na maayos. Ayun, may nakita akong iba. So, let us write this as, ito ay angle X. I think mas madali ito. So, this is angle X. Okay, this is angle Z, which is the 90 degrees. This is angle Y. Okay, this is side C, or sed, maliit. That is 89.6 cm.
Okay, this is angle which is 47.8 degrees. So hindi siya naka DMS, siya ay naka degree decimal. Tama, decimal degree. Okay, so we need to find the value of y tapos the value of x. So again, ganun, let's solve muna natin yung angle y kasi siya yung madali na hanapin natin. Okay, so for the measure of angle y, that's simply angle y is equal to 180 degrees minus angle x plus angle z. Okay, that is equal so 180 degrees minus this is 47.8 degrees plus 90 degrees. Okay, then pag kinalculate, syempre that is 180 minus 47.8 minus 90. Okay, so that is 42.2 degrees. So this simply, so angle y is equal to 42.2 degrees or 42.20. Pwede rin naman yan. Okay, so next is, syempre hanapin natin yung value ng y. So I think pwede ko hanapin yung value of y as ganito, no? Angle neto which is adjacent tapos hypotenuse, so meaning cosine. So that is cosine ng 47.8 degrees is equal to y over 89.6. Okay, so that is simply 89.6 tapos cosine ng 47.8 degrees which is equal to y. So check natin mag-calculate. That is 89.6 cosine 47.8 degrees. Okay, so check, that is 60.19. That is 60.19. So y is equal to 60.19 centimeters. Okay, then lastly, ito another thing, pwede ka mag-Pythagorean theorem kasi given na yung y. Okay, so pwedeng x is equal to square nito minus square nito. Pwede yun kung gusto nyo. Pero syempre ako na lang is sine, that is sine nito is equal to opposite over adjacent kasi mas madali talaga siya. So that is sine 47.8 degrees is equal to x over 89.6. Okay, then cross multiply, so that is 89.6 tapos sine 47.8 degrees which is equal sa x. Then calculate na natin, that is 89.6 sine 47.8. Check natin, so that is equal to 66.38. That is x, small x is equal to 66.38 centimeter. Okay, so ganun siya kasimple sa bagay na yan. So hoping na may natutunan ka dito sa video na to. So at the same time, hoping na na-appreciate mo kung paano siya sinasolve. So next natin na video is all about angle of elevation and depression. So that is all about ganito pa rin kung paano nag-solve. So tinuruan ka ng technique para mo hanapin yung value on side. So kanya-kanyang diskarte yan. Okay, so hoping na may natutunan ka. Thank you for watching.